これでいろんな謎が解けた。例えば、どうして彼女は僕をあんなに憎んでるか。例えば、For example, introduces an example or instances to illustrate a point or concept. そのノートの中身を見た途端に、私は癒されました。た途端、Just, now at the moment, as soon as. Describes an immediate or sudden occurrence, typically following a specific event. わからなかったら先生に聞いてごらん。てごらん。Please try to, please look, encourages someone to try or attempt something, or to observe a certain situation. 質問しても構わないかな？ても構わない。It doesn't matter if expresses a lack of objection or concern regarding a particular action or decision. 彼は労を惜しまずよく働き、めったに物を見逃しません。めったに、ない。Hardly, rarely, seldom. Describes something that rarely or seldom occurs. 誰もがいつかは誰かを愛するものだ。ものだ。Used to do something, should do something. Expresses a habitual or expected action in a given situation. もしかしたら、あそこに座っている人は有名人かもしれない。もしかしたら、Perhaps, maybe, introduces a possibility or uncertainty about a future event. 彼は株主向けの寄付プログラムを設定した。向け。Intended for, aimed at, indicates that something is designed or intended for a specific audience or purpose. 真実はフィクションよりも奇妙ばかりでなく、また劇的でもある。Not only, but also as well as. Emphasizes inclusivity, stating that something applies not only to one aspect, but others. どのようにして対処すべきだろうか。べき。Must do, should do. Implies a moral obligation or necessity to perform a certain action.